Welcome to my channel Learn and Grow. Today our topic is antenna. An antenna or aerial is a structure that is capable of radiating or receiving the electromagnetic waves. So antenna అనేది ఏంటి అంటే another name of antenna is aerial. సో మెయిన్గా ఈ యాంటీనా అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని రేడియేట్ చేస్తుంది అండ్ అలానే రిసీవింగ్ చేసుకుంటుంది. Antenna is generally a metallic object such as wire or a collection of wire used to convert high frequency current into electromagnetic waves and vice versa. So antenna అనేది ఏం చేస్తుంది కలెక్షన్ ఆఫ్ వైర్స్. సో ఈ మెయిన్గా ఈ వైర్స్ అనేవి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఆర్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ కరెంట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ సో ఈఎం వేవ్స్గా ఆర్ రేడియో వేవ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ వైస్ వర్సా అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇంటూ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యాంటెనాస్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది. ఎట్ ది ట్రాన్స్మిటర్ ది యాంటెనా కన్వర్ట్స్ ది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇంటూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ఏం చేస్తుంది యాంటెనా ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈఎం వేవ్స్ అనేవి ఎయిర్లో మనకి ట్రావెల్ అవుతాయి అండ్ అట్ ది రిసీవర్ సో రిసీవర్ సైడ్ రిసీవింగ్ యాంటెనా ఏం చేస్తుంది ఇది యాంటెనా కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. సో ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని రిసీవ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా రిసీవింగ్ యాంటెనా అనేది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ టూ ఫీల్డ్స్ కంబైన్ అయితే ఈఎం ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి వెర్టికల్గా రిప్రజెంట్ చేసాం లైన్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హారిజాంటల్గా రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ సో యారో మార్క్ రిప్రజెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ perpendicular to each other and both are again perpendicular to direction of propagation. When alternating current AC flows through an antenna, electric field is produced due to voltage. సో ఎప్పుడైతే యాంటెనా నుంచి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ దట్ మీన్స్ ఏసీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కండిషన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు కరెంట్ ఫ్లో. సో కరెంట్ ఫ్లో వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు each other and both are perpendicular to the direction of propagation. So electric field magnetic field perpendicular ga untadi and both are perpendicular to direction of propagation. Distance between two consecutive peaks of the electric or magnetic field is called wavelength. So ikkada diagram lo chuste ee peaks evaithe unnayo ee peaks ni emantunam distance ee peaks yokka distance wavelength lambda. So this structure is called ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్.